1 cup maida, 1 cup sugar powder, half cup cocoa powder, half tablespoon baking soda, 1 tablespoon baking powder, little bit coffee powder, half teaspoon vanilla essence, 3/4 cup curd, half cup oil, sunflower oil ఇది 400 grams milk made. ఇందులో మనం హాఫే యూస్ చేస్తాం. పెరుగుని ఫస్ట్ మిక్స్ చేసుకోవాలి లంప్స్ లేకోకుండా. మనం స్వీట్ ఎక్కువ కావాలి అనుకుంటే ఇంకొంచెం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు, 1 స్పూన్ అలా. ఓకే, షుగర్ కరిగాక మనం తీసుకున్న ఆయిల్ని వేసేసుకొని అది కూడా బాగా మిక్స్ అయిపోవాలి. ఆయిల్ లేదా బటర్ కూడా వేసుకోవచ్చు. కర్డ్, షుగర్ పౌడర్ 3 బాగా మిక్స్ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు దీంట్లోకి కండెన్స్డ్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకోవాలి. కోకోవా పౌడరు, నెక్స్ట్ మనం తీసుకున్న బేకింగ్ పౌడరు, బేకింగ్ సోడా అన్నీ, తర్వాత ఈ కాఫీ పౌడర్ కూడా అన్నీ వేసుకొని జల్లెడ పెట్టుకోవాలి. కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా థిక్గానే ఉండాలి బ్యాటర్. మరీ థిక్గా ఉంటే కొద్దిగా పాలు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లేదు, దీనికి కూడా కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ ఉంది, ఇలాగే ఉండాలి ఎప్పుడే కానీ. దీంట్లోన జాగ్రత్తగా మధ్యలోకి పెట్టేసుకోవాలి, అంచులకి తగలకోకుండా అడ్జస్ట్ చేసుకొని దీని మీద ఇలాంటి ఒక లిడ్ పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది. దీనికి మ్యాక్సిమం 35 to 40 minutes బేక్ అవ్వాలి. అది 35 minutes కంప్లీట్గా బేక్ అవ్వాలి, డిస్టర్బ్ చేయకోకుండా. తర్వాత ఒకసారి మధ్యలో చెక్ చేసుకోవచ్చు.
కోసము మనం కొంచెం షుగర్ని స్టవ్ మీద ఆల్రెడీ వేడిగా ఉంది పాను వేసేసాము. మనము ఇంకొంచెం లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. షుగర్ మొత్తం డిజాల్వ్ అయ్యేంత వరకు వేడి పెట్టేసుకొని పక్కకు పెట్టేసుకోవాలి. వాడేటప్పుడు లైట్గా వెనీలా ఎసెన్స్ వేసుకుంటే మనకి కొంచెం ఫ్లేవర్ యాడ్ అవుతుంది అన్నమాట, టేస్ట్ బాగుంటుంది. అయిపోయి మన షుగర్ సిరప్ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని చల్లార్చుకోవాలి. పాలు ఒక 100 ml to 150 ml తీసుకోవాలి. దీన్ని బాగా మరిగించుకోవాలి. ఒక 5 to 10 minutes పాలు బాగా మరిగించుకోవాలి. ఇది డార్క్ కాంపౌండ్ చాక్లెట్ అని వస్తుంది మనకి. ఇది చల్లకయ్యే కొద్దీ థిక్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సో మనకి కొద్దిగా లూజ్గానే ఉండాలంటే ఇప్పుడే మనం ఇంకొంచెం మిల్క్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు.